elimination of product பத்தி இந்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். elimination of product பொறுத்த வரைக்கும் when you are selling multiple products, you may then think over elimination of some of the products. Elimination of some of the products. எது லாபம் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குதோ அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம். அப்படி டிசைட் பண்ணும்போது டோட்டல் காஸ்ட் அண்ட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் பேஸ் பண்ணி நம்ம முடிவு எடுப்போம். அதாவது அல்டிமேட்டாக ப்ராஃபிட் எது கம்மியாக இருக்கோ அதை எலிமினேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் முடிவாக இருக்கும். The product gives you less profit or loss making product. Ana as per the marginal costing, you have to decide based on the contribution. If the contribution is lesser, then you have to eliminate பண்றது correct அப்படிங்கிறதா கரெக்டான approach. So this is what about the total cost approach. Under marginal costing, this will be the superior approach, not this one. Usually elimination இதை பேஸ் பண்ணி பண்ணேன் உங்களுடைய சஜஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எதை வச்சு முடிவு எடுக்கணும்? Whether the contribution is increasing or decreasing, based பண்ணி முடிவு எடுக்கணும். Product can be eliminated. This product can be eliminated or not. The thing you have to understand here being common fixed cost. In the common fixed cost might have been allocated to the various products based on some apportionment, crude apportionment base. ஆனால் நீங்கள் ஏதாவது ப்ராடக்ட் எலிமினேட் பண்ணுறதுனால இந்த டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ரிமைன்ஸ் சேம். டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் remains same, will not be eliminated. Because of the elimination of the variable cost of that eliminated product could be controlled, not the total fixed cost. ஒரு கடை வாடகை எடுத்துருக்கிறீங்க, 10,000 ரூபாய் வாடகை கொடுக்குறீங்க, அதுலேருந்து டைப்பிங்கும் பண்ணுறீங்க, பிரிண்ட் அவுட் ஜெராக்ஸும் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, some other ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுறீங்க. Probably a petty shop like you sell some products now and then. Okay, clear? Now, இப்போ இந்த டைப்பிங்னால எனக்கு லாபம் கம்மியாக இருக்குன்னு அதை எலிமினேட் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? என்னுடைய டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை. அப்போ நீங்கள் இதை எலிமினேட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட். இப்போ நீங்கள் பாட்டுக்கு டைப்பிங்காக 3000 ரூபாய், ஜெராக்ஸுக்காக 3000 ரூபாய், பெட்டி ஷாப் மாதிரி பையிங் அண்ட் செல்லிங் பண்ணுறோம், அதுக்காக 4000 ரூபாய். ஆனால் டைப்பிங்கில் எனக்கு 2000 ரூபாய் வருமானம் வருது, 3000 ரூபாய் செலவு பண்ணுறோன்னு எலிமினேட் பண்ணலாமான்னா எலிமினேட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகிடும்? இந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வேறு வழி இல்லை, ஜெராக்ஸும் பெட்டி ஷாப்பும் சேர்த்து பேர் பண்ணி ஆகும். 5,000 நம்ம இருந்துடும். அந்த பெட்டி கடைக்கான 10,000 ரூபாய் ரெண்ட்டு வேற யாராவது பேர் பண்ணி தானே ஆகணும். ஸோ அப்போ the fixed cost remains non-cancelable. The company manufactures 3 products A, B and C. There are no common processes and the sale of one product does not affect the prices or volume of sales of any other. The company's budgeted profit or loss for 2020 has been abstracted as this. Sales, variable cost. இதில் அவங்க என்ன எலிமினேட் பண்ண பிளான் பண்ணுறாங்க? 7,800 ரூபாய் இதில் ப்ராஃபிட்டு, 2,300 is the profit for B, 900 loss. But naturally you tempted to eliminate what? C. C eliminate பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு எடுக்கிறீங்க. By eliminating C, you will assume that 23 plus 100, 7,800, almost 30,900 could be your profit னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க. பட் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ எலிமினேஷன் வரும்போது the product gives you lesser profit or the product gives you loss should be eliminated under total cost approach. When it is all about marginal costing approach, you have to consider based on the contribution. The contribution based பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி சொன்னாக்க, let's see. What are the products we have? A, B, C.
sales being 45,000, 2,25,000, 30,000 minus variable cost. Here production variable cost, selling and distribution overheads ரெண்டுக்கு ஒரு variable cost இருக்கு. அப்ப ரெண்டு ஆட் பண்ணோம். 24 and 8,100, 3,200, 144 and 8,100, 1,52,100, 1,52,100, 12,000 and 7,800, 19,800. What is the contribution here? 12,900. Then 72,900. Last one being 10,200. Get me the PVR. PVR being contribution by sales into 100. Contribution by sales into 100. 12,900 divided by 45,000 into 100 putting na. What is the answer we're getting? 28.67 percentage. Here 72,900 divided by 2,25,000. 32.4 percentage. 10,200 divided by 30. 34 percentage. For every 1 rupee earned, 34 will be the contribution from C. நீங்க பாட்டுக்கு C நல்லா இல்லைன்னு எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா அதிகமான ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ கொடுக்கக்கூடிய C நீங்க தேவையில்லாம எலிமினேட் பண்றீங்க. Then what could be your result then? What is the total contribution? Total contribution of these three product put together. 96,000. Okay. 96,000. Now what about the fixed cost? 66. This is unavoidable. Clear? So your total contribution being 96,000. Your total contribution being 96,000. And if you eliminate fixed cost from here, your profit being 30,000. A, B, C. சேர்த்து வச்சிருந்தா. What happens if I eliminate C as our decision? Continue with A and B only. C is eliminated. If I continue with A and B, my contribution being these two, how much? 85,500. 800. Okay. Fixed cost remains the same 66,000 and your contribution being 19,800. You are losing the benefit. நீங்க லாபம் கம்மியா இருக்கு, நஷ்டத்தை கொடுக்குது இந்த C அப்படின்னு நீங்க C எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தேவையில்லாம உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? Profit decreases from 30 to 19,800. Almost 10,200 rupees நமக்கு லாஸ் ஆகும். 10,200 rupees நமக்கு லாஸ் ஆகும். Clear? டக்குனு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, if you eliminate C, the contribution what you enjoyed by selling C is lost. The contribution what you enjoyed here being 10,200, you are going to lose that amount. So ultimate result being only 19,800 and the 19,800 தான் வந்திருக்கு. இப்போ எந்த ப்ராடக்ட் எலிமினேட் பண்றீங்களோ அந்த ப்ராடக்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் போயிடும்னா வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ல இருந்து அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் லெஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதுதான் ரிவைஸ்டு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் தி எலிமினேஷன். அப்ப இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, எதை எலிமினேட் பண்ணது பெட்டர்? ஏவா, பியா, சியா? டோட்டல் வேல்யூல பாத்தீங்கன்னா பி. ஆனா ஃபார் எவ்ரி 1 ரூபியில எது அதிக லாபம் கொடுக்குதோ அதை வச்சுக்கிட்டு கம்மியான லாபம் கொடுக்குது எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ. ரேங்கிங்ல இவன் தான் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர், இவன் செகண்ட் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர், இவன் தேர்ட் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் பேஸ்ட் ஆன் தி பிவிஆர். அப்சல்யூட் சென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் will be the first performer and he is being the second performer, first one being the third performer. ஆனா
எப்போதுமே மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக கொடுக்குதா அப்போ அதான் பெஸ்ட், அதை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது அது லாஜிக். சப்போஸ் இஃப் ஐ கண்டினியூ வித் வாட் A and C by eliminating B, what could be the revenue loss? B உடைய கான்ட்ரிபியூஷன் 70 to 900 போயிடும். ஓகே, நஷ்டம் தான் வரும். ட்ரை பண்ணி பார்க்க அந்த அளவுக்கு போயிடும். ஓகே, அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோடையது 2300 and 66 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட அல்டிமேட் ரிசல்ட் பீயிங் 2300 இது. ஓகே, அப்படின்னா 40 to 900 being the loss. அப்ப இதுல இருந்து எவ்வளவு லாஸ் வந்திருக்கு? minus 70 to 900 லாஸ் வந்திருக்கும். ஓகே, புரியுதா? எதை நான் எலிமினேட் பண்றேனோ அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் போயிடும். to the extent of reduction of contribution will have the impact in your profit. உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அந்த அளவுக்கு நமக்கு இம்பாக்ட். so you have to be double cautious here. A எலிமினேட் பண்ண 12900 குறையும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணலாம். அப்ப is it advisable to eliminate product C? Definitely not so. If you eliminate any of the three products, definitely you are losing your profit by the contribution extent of those three products. Clear? Shall I move on to the next one? Clear? Now let's move to the seventh question. Special different order accepting foreign order related illustration. Accepting foreign order. இந்த accepting foreign order அப்படின்னு சொன்னாலே உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா சேல் பிரைஸ்ல சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க. சேல்ஸ் பிரைஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ண போறீங்க. You are going to do slight change in the sale price. சில பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுவீங்க. Clear? Now ஃபாரின் ஆர்டர்னு சொன்னாலே டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட். லோக்கல் மார்க்கெட்ல ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுவீங்க. அந்த லோக்கல் மார்க்கெட்ல நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண சேல்ஸ் பிரைஸ்ல ஏற்கனவே உங்களுடைய ஓவர் ஹெட் அப்சார்ப்ஷன் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் கையில பணம் வந்துட்டு. பை அக்செப்டிங் எ ஃபாரின் ஆர்டர், ஈவன் இஃப் யூ செல் 1 rupee மோர் தென் இட்ஸ் ஒர்த் கான்ட்ரிபியூஷன், மீன்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் காட்டி ₹1 ஜாஸ்தி வந்தாலும் நமக்கு லாபம் தான். ஓகே, தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு செல் இன் அ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட், ப்ராப்ளி இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். So here I set the price at 10 and in Jammu and Kashmir if I fix the price at 6, there will not be conflict. There will not be conflict. Is that clear? 10 வேணும்னா இங்க வாங்குங்க, 6 வேணும்னா அங்க போய் வாங்குங்க. அங்க போய் வாங்குறது. ஏன் சார் அங்க சீப்பரா கொடுக்குறீங்கன்னா என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து தமிழ்நாடு. அதர் கண்ட்ரி, அதர் ஸ்டேட் ஆர் அதர் கண்ட்ரில விற்கும்போது அடிஷனல் ஏதாவது லாபம் வந்தா போதும். எனக்கு இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் ஆக்சுவலி ₹1 பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி வந்தா போதும். யூசுவலா the different price you fix for different market will be equal to variable cost plus something. Even single penny is more than enough. 1 paise also gives you benefit. இதான் வந்து சேல் பிரைஸ் ஃபார் த டிஃபரெண்ட் மார்க்கெட். அதே சமயத்தில் டிஃபரெண்ட் மார்க்கெட்டில் அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுற ரேட் வேற மாதிரி இருக்கு, அதை அக்செப்ட் பண்ணலாமா இல்லையானா ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் முடிவு எடுக்கலாம். தட் வே ஆல்சோ யூ கேன் திங்க் அவுட். கிளியர்? நவ் let's see. Accepting foreign order. Accepting foreign order. Now, Novena Industries Limited has received an export order for its only product that would require the use of half of the factory's present capacity of 4 lakhs units. Capacity 4 lakhs units. ஃபாரின் ஆர்டர் அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் யூனிட்ஸ் நம்ம அவங்களுக்காக செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு.
and the factory is currently operating at 60% level. அப்ப local orderல இப்ப எவ்வளோ manufacture பண்ணி சேல் பண்றாங்க? current capacity 60% is 2.4 lakhs. கட்டாயமா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களால என்ன பண்ண முடியாது? மீட் அவுட் பண்ண முடியாது. You are not capable to manufacture 4.4 lakhs. 60% லோக்கலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்றீங்க, ஃபாரின் ஆர்டர் இன்னொரு 50%. இப்போ 10% என்ன பண்றது? குறைச்சு ஆகணும். ஓகே, யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் 50 + 50. ஒன்று ஃபாரின் ஆர்டர் வந்து 40% பண்ணி தரேன்னு சொல்லணும், இல்லை லோக்கல் ஆர்டர் வந்து நான் 50 குறைக்கணும். என்ன செய்ய போறேன் பார்ப்போம். கிளியர்? அல்லது ஓவர் டைம் பார்க்க முடியுமா, மெஷினை போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா, இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ். யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஷீட் ஃபார் த வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ். என்னென்ன சொல்றானோ அதை பார்க்கலாம். As against current price of rupees 6 per unit, the export order offers only 4.5 per unit. இத rupees 6 per unit க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா ஃபாரின் ஆர்டர் இருந்தா நீங்க 4 rupees 50 பைசைக்கு தான் விற்க முடியும், இதுக்கு மேல வாங்க மாட்டேன்றான். which is less than the cost of production. cost of production காட்டிலும் கம்மின்றாங்க. cost of production எவ்வளவு இருக்கு? 2.5 1 1.5 1. அப்ப எவ்வளவு வருது? 5 rupees. ஆனா இது டோட்டல் காஸ்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு ஃபாரின் ஆர்டர் டிஃபரெண்ட் மார்க்கெட்ல இருந்து வருது அப்படி சொன்னாக்க நம்ம மினிமம் என்ன ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போதுமானது? வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு காட்டிலும் ஒரு ₹1 ஜாஸ்தி இருந்தாலும் நமக்கு அட்வைசபிள் தான். பட் இங்க வந்து 5 rupees சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும் பார்த்தோம்னா 4 rupees தான். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பர் யூனிட் கொடுக்க கூடாது. அப்படி கொடுத்திருந்தால் இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் ஆர் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த கிவன் லெவல் ஆஃப் ஆபரேஷன். இப்போ வாட் அபவுட் த டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்? அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் 4 rupees only. And fixed cost, total fixed cost, whenever the fixed cost per unit detail is given, will be applicable only for the given level of operation. What is the given level of operation? 4 lakhs units. So 4 lakhs into எவ்வளவு வருது? 1 rupee, 4 lakhs rupees. 4 lakhs rupees. Is that clear? சரி, 2.4 lakhs தானே. இப்போ வந்து எவ்வளவு ஆபரேட் பண்றாங்க? 2.4 lakhs into 1 rupee, 2.4 lakhs rupees. Clear? Fixed cost போட்டாச்சு. This is what about the detail. The condition of the export is that it has either to accept full or totally reject. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இத காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது. ஃபாரின் ஆர்டர் இருந்தா இது ஸ்டாட்டிக். சார் என்னால் அவ்வளோ பண்ண முடியாது சார், 60 ஏற்கனவே லோக்கல் மார்க்கெட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், உங்களுக்கு என்ன 40% 1,60,000 மட்டும் பண்ணி தட்டுமானா? இல்லை, தந்தா 2 லட்சம் கூட இல்லை தராது. அது மட்டும் இல்லை, தந்தா 2 லட்சமும் 4 rupees 50 பைசைங்கிற ரேட்டில் கொடுக்கணும். சீப்பராக கொடுத்தா நான் வாங்கி, மீன்ஸ் அழகிலே காஸ்ட்லியாக கொடுத்தா வாங்க மாட்டேன்ட்டான். ஸோ தட்ஸ் அ சினாரியோ. கண்டிஷன் 1. Now, alternative proposals are available for decision. Accept the order. Keep domestic sales unfulfilled to the extent of the excess demand for the same. இப்போ என்ன சொல்றாரு? லோக்கல் ஆர்டர், ஃபாரின் ஆர்டர். உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி 4 லட்சம் இல்லையா? ஃபுல்லா ஃபாரின் ஆர்டர் அவங்க கேட்ட மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருங்க. லோக்கல் ஆர்டர் 60% 2.4 பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஆனால் உங்க கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி லோக்கல் ஆர்டரை குறைச்சி மேனுஃபேக்சரை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கங்கன்றார். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ். செகண்ட் ஆப்ஷன், increase factory capacity by installing new machine and also working extra time to meet the balance of the required capacity. This will increase the fixed overheads by 20,000 annually and additional cost of the overtime will work out to be 40,000 per annum. Second option என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? சார் லோக்கல் ஆர்டர் அப்படியே 2.4 lakhs பண்ணலாம், ஃபாரின் ஆர்டரும் 2 lakhs பண்ணலாம். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அடிஷனலாக சில செலவு பண்ணலாம். ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் அடிஷனலாக ஒரு 20,000 ரூபாய் வரும். அது இல்லாமல் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே ஓவர் டைம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஓவர் டைமுக்காக நம்ம ஒரு 40,000 ரூபாய் தர வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இதை தந்துக்கலாம். ஸோ இதை தந்துட்டோம்னா நமக்கு நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், ஃபாரினில் கேட்ட அந்த கமிட்மெண்ட்டையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டாவது மாடல் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆப்ஷன்ஸ், we are thinking different options. Third option, out of the production of additional requirement by supplying direct materials and paying conversion charges 1.75 per unit to a small converter and engaging one supervisor at a cost of ₹3,000 per month to look after quality, packing and dispatch.
ஓகே. ஸோ இன்னொரு மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பண்ணலாம், கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம். கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம், அது பதில் என்ன பண்ணலாம், அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாம், சப் கான்ட்ராக்ட் விடலாம். ஓகே, அவுட் சோர்ஸ், சப் கான்ட்ராக்ட், ஒரு வேலை இன்னொருத்தண்ட கொடுத்து பண்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆயிடும், பை சப்ளைங் டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் பேயிங் கன்வர்ஷன் காஸ்ட். அப்ப என்ன ஆயிடுது, டைரக்ட் மெட்டீரியலும் கொடுக்கணும் அண்ட் கன்வர்ஷன் காஸ்ட் கொடுக்கணும். கன்வர்ஷன் காஸ்ட் 1.75. அது இல்லாம சூப்பர்வைசருக்கு 36,000 ரூபாய் கொடுக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்கு, 3,000 பர் மந்த்னு சொல்லி இருக்கிறான். இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒண்ணுமே சொல்ல, ஐ திங்க் இட் இஸ் ஃபார் 1 இயர். எங்கேயாவது கொடுத்துருக்கானா, பர் ஆனம். ஸோ 1 இயருக்கு, அதாவது மெட்டீரியல் கொடுங்க, கன்வர்ஷன் காஸ்ட் செலவு பண்ணுங்க, அதுக்கு ஒரு 1.25 ரூபாய் கொடுத்துருங்க அப்படின்றாங்க. டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன அர்த்தம், இப்ப துணியை கொடுக்குறீங்க, சட்டையை மாத்தி கொடுங்கன்றோம். டைலர் சட்டையை தச்சு கொடுக்குறார், அதுக்கு ஒரு 500 ரூபாய் கேட்கிறாருன்னா அந்த 500 ரூபாய் எதுக்காக, துணியை சட்டையை மாத்துறதுக்கு செய்யற செலவு. அந்த 500 rupees இஸ் அதே மாதிரி கன்வர்ஷன் காஸ்ட். ஓகே, நீங்க ரெடிமேட்ல ஷர்ட்டை வாங்கினாக்க 1,500 ரூபாய் சொல்றான். ஸோ தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல்ரெடி மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் சேர்த்துட்டோம்னா தட்ஸ் அ டிஃபரெண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். கன்வர்ஷன் காஸ்ட்னு சொன்னால் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன சேரக்கூடாது, மெட்டீரியல் காஸ்ட் மட்டும் சேரக்கூடாது. கன்வெர்ட்டிங் த ரா மெட்டீரியல் டு த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். For that, whatever the production cost you spend, you know, that cost only will be taken. Here, that cost being 7 rupees, 1 rupee 75 paise conversion cost. Fourth, reject the order and remain the domestic market only. நாலாவது கேஸ், only local market ஆன 2.4 lakhs பண்ணிட்டு போயிடுங்க, எதுக்கு அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு. As a management accountant, you are required to make comparative analysis of various proposals and suggest which of the alternative proposals is the most attractive to Novino Industries ன்னு கேட்குறாங்க. We'll now try to follow the same marginal cost sheet method to find out the profitability under various situations. Clear? Now let's see. Marginal cost sheet போட வேண்டியதான். So option 1, option 2, option 3, option 4, 4 options இருக்கு. ஓகே, லோக்கல் ஆர்டர் எவ்வளோ, 2 lakhs. And foreign order in units, அதுக்கு ஒரு 2,40,000 ரூபாய், சார் 2 லட்சம். செகண்ட் ஆப்ஷன்ல 2.4 and 2 lakhs. தேர்ட் ஆப்ஷன்ல 2.4 and 2 lakhs. $2.4 lakhs only. Right. இங்க மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ, 2.5. மெட்டீரியல் காஸ்ட் மட்டும் எனக்கு தேவைப்படுது இதுக்கு. ஓகே, 2.5. சேல்ஸ், லோக்கல் சேல்ஸ் வரும்போது மல்டிப்ளை வித் 6 rupees per unit. ஃபாரின் சேல்ஸ் இருக்கும்போது rupees 4.5 per unit. Clear? 6 and 4.5. 2 lakhs into 6, 12 lakhs. 2 lakhs into 4.5, 9 lakhs. 2.4 into 6, 14 lakhs 40. 2 lakhs into 4.5, 9 lakhs. இங்கேயும் 14 lakhs 40, 9 lakhs. Last scenario 14.4 lakhs. Total sales revenue 21 lakhs
23 lakhs 40,000, 23 lakhs 40,000, 14 lakhs 40,000, 14 lakhs 40,000. Now, variable cost. Variable cost வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 ரூபாய், மொத்தம் 4 லட்சம் யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், அதுக்கப்புறம் 4,40,000, 4,40,000, லாஸ்ட் கேஸ் 2,40,000. ரைட். வேரியபிள் காஸ்ட் வரும்போது 4 rupees சொன்னால் இங்கே 16 lakhs, இங்கே வரும்போது 17 lakhs 60, இங்கேயும் 1760 ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 2 lakhs 40 into 4 rupees போட்டீங்கன்னா 9 lakhs 60. இது வேரியபிள் காஸ்ட். அதுல இங்க ரெண்டு மட்டும் நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்ல இம்பாக்ட் இருக்கு. ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான். இதுல ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டும் இருக்கு, வேரியபிள் காஸ்டும் இருக்கு. எவ்வளோ? டைரக்ட் மெட்டீரியல் 2.5 plus 1.75 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதுங்க? 4.25. am I right? So you are paying 25 paise more if it is subcontract. நீங்க பண்ணாம வெளியே கொடுத்தோம்னா அடிஷனலா 25 பைசே ஒரு யூனிட் கொடுக்க வேண்டியது. எத்தனை யூனிட்டுக்கு நீங்க சப் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறீங்க? பியாண்ட் யுவர் கெப்பாசிட்டி. So you are manufacturing 4.4 lakhs from your side and 40,000 is outsource. 4 லட்சம் ரூபாய் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி, 4 lakhs 40 வெறும் 40 மட்டும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க. So variable cost, subcontract cost. 4.25 is the variable cost in case if you are manufacturing routed through a contract, subcontract. 4 rupees நீங்க ஏற்கனவே செலவு பண்ணுவீங்க, இன்னொரு 25 பைசா ஜாஸ்தி பண்ணி இருக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸஸா இந்த 25 பைசா எத்தனை யூனிட் கொடுத்துருக்கீங்க? சப்கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கப்பட்ட அந்த 40,000 யூனிட்டுக்கு. Then ultimate subcontract cost in this case being 10,000. Okay. வேற என்ன இருக்கு? வேரியபிள் காஸ்ட். We don't have any other variable cost. அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா what about the contribution? ஓவர் டைம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்ல சேர்த்துக்கலாம், ஃபிக்ஸ்டு நம்பர்ல இருக்கு இல்லையா? So contribution in this case being 21 minus 16, 5 lakhs. And இதுல வரும்போது 240, 5,80,000, 1,86,000, sorry 70 எவ்வளவு வருது? கமான் 5,70,000, last case 9,60,000. Now I have to subtract the fixed cost, fixed overhead. Fixed overhead common நமக்கு 2.4 lakhs நமக்கு தெரியும். 4,80,000 contribution. இதுவா? Okay, 4,80,000. And fixed overhead will be same. இதை unavoid பண்ண முடியாது, அவாய்ட் பண்ண முடியாதது, அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அது தவிர fixed overhead, இது தவிர நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? incremental fixed overhead due to overtime and other things being 60 in case 2. Okay. கேஸ் 3 வரும்போது சூப்பர்வைசருக்காக 36,000 செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Now from the contribution you subtract total fixed overhead both. Then the ultimate profit or loss in this case being 2,60,000. இங்க 2,80,000. In this case 2,94,000, 2,94,000. The last case 2,40,000. The best option being the third one,
This is the second best option. This is the third best option. And this is the fourth. Definitely this option is not advisable. அப்ப எந்த ஆப்ஷன் நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க? Definitely go for third option. இதுல இன்னும் டீடைலா சொல்லும்போது செகண்ட் ஆப்ஷன் ஏன் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா, you are expanding your capacity. கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு பிசினஸ் சொல்லலாம், இந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. புதுசாக ஒரு மெஷின் வாங்கி போட்டிருக்கேன், அதுக்கு மாசம் மாசம் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கொடுக்கணும். பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேண்டிங் த கெப்பாசிட்டி, இந்த நெக்ஸ்ட் இயர் இஃப் யூ டோன்ட் கெட் தி ஃபாரின் ஆர்டர், த கெப்பாசிட்டி ரிமைன்ஸ் ஐடில், ஸோ தேர் வில் பி ஐடில் காஸ்ட் லாஸ். ஸோ 280 வந்து செகண்ட் டாப்பர், இருந்தாலும் இந்த காஸ்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபாரின் ஆர்டர் யூ ஆர் நவ் டிஸ்டர்பிங் யுவர் லோக்கல் மார்க்கெட். Your customer, those who are enjoying with your service may get disappointed. Later on, your business may get adversely affected. Okay, foreign order கிடைக்கலாம், local market விட்டு விட்டீங்க, அதனால அதுவும் அட்வைசபிள் கிடையாது. தேர்ட் வரும்போது உங்க பிசினஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல, இந்த அடிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் மட்டும் சப் கான்ட்ராக்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க, தேவையில்லைன்னு கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க, 1% நஷ்டம் கிடையாது. So the most suitable, not only in the monetary terms, the other consideration also we have considered. So the third point is the third option is the most suitable. Clear? That's how we can give the conclusion. Now, next one being shutdown பத்தி பார்க்க போறோம். பிசினஸ்ல லாபம் இல்ல, நஷ்டம் வந்துட்டு இருக்கு, ஷட்டவுன் பண்ணலாமா? ஓகே, அல்லது நஷ்டம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ரன் பண்ணலாமா? நஷ்டம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ரன் பண்ணலாமா? Is that okay? These are the two questions. Clear? So your sales being 10,000, your contribution being, sorry, your variable cost being 6,000 and your contribution being 4,000 and your fixed cost being 6,000. What about the profit and loss? Actually you are losing 2,000 rupees. Now the question is, do you want to shut down or continue the business even after making the loss? நஷ்டம் வந்தாலும் கண்டினியூ பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத ஷட் டவுன் காஸ்ட். ஓகே, பல முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் அகாடமியில் வந்து we had some poor admissions also, and during the COVID time கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் அதே பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திரும்ப திரும்ப படிச்சாங்க. ஓகே, பிகாஸ் நோ நியூ அட்மிஷன்ஸ் இல்லையா, 1 year வந்து சும்மாவே தான் இருந்தாங்க. அப்போ ஐ டென்ட் கலெக்ட் த ஃபீஸ் ஆல்சோ. ஸோ செகண்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஃபீஸ் வாங்க மாட்டேன், அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 2 years பக்கம் ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ஃபீஸ். அப்போ நவ் த கொஸ்டின் இஸ், வில் ஐ ஷட் டவுன் த பிஸ்னஸ்? ஷட் டவுன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஷட் டவுன் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது வெகன் எக்ஸ்பென்சிவ். டு ஸ்டார்ட் திஸ் அண்ட் டு ஹேவ் த நேம் ஐடென்டிஃபைட் இன் த சொசைட்டி அண்ட் த மார்க்கெட், ஐ ஸ்பெண்ட் சோ மச் ஆஃப் மணி. அதை நான் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும், திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பெரிய விளம்பர செலவுலாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் rather than shutting down you can continue. rather than shut down you can continue. ஓகே, ஏன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆகக்கூடிய நஷ்டம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஓகே, நீங்க புக் எடுத்து வைக்கிறீங்க, ஒண்ணுமே மைண்ட்ல ஏற மாட்டேங்குது, தூக்கமா வருது, என்ன பண்ணலாம்? புக்கு கையில இருக்கட்டும். நீங்க பாருங்க டிவியை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா மாறி போச்சு. ஷட் டவுன் பண்ணலாமா கண்டினியூ பண்ணலாமா? சில சமயம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், மைண்டில் பார்த்தோன்னா கடற்கடன்னு மைண்டில் ஏறும், சில சமயம் மண்டையில் ஏறவே ஏறாது. ஓகே, மண்டையில் ஏறலன்னா என்ன பண்ணலாம்?
ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு வேற எங்கேயாவது போயிடலாமா? வேற எங்கேயாவது போனீங்க திரும்ப பிரிங்கிங் பேக் இட்ஸ் வெரி டஃப். It's one of the interesting logic. The same applies in the marginal costing also. அப்ப ஷட் டவுன் பண்ணாலும் there may be some cost. அதான் இங்க பார்க்க போறோம். என்னது? We have shut down cost. We have shut down cost. Skeleton maintenance அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிசினஸ் வந்து இப்ப பிசினஸ் வந்து டல்லா இருக்கு, அதனால ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு திரும்ப பிக்கப் பண்ணும்போது ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ரீஸ்டார்ட்லாம் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. ஷட் டவுன்னா ஷட் டவுன், இதுக்கப்புறம் பர்மனன்ட் ஷட் டவுனா இல்லை டெம்பரரி ஷட் டவுனை பற்றி தான் இங்கே பார்க்குறோம். டெம்பரரி ஷட் டவுன் ஒன்ஸ் பிஸ்னஸ் கெட்ஸ் பிக்ட் அப் வி கேன் ரீஸ்டார்ட்டா அப்படின்னு சொன்னா அப்போ வந்து ஷட் டவுன் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு டெம்பரரிலி ஷட் டவுன் மை பிஸ்னஸ் ஃபார் 2 years சொன்னால் அன்அவாய்டபிளி ஹேட் டு ஸ்பெண்ட் சம் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். மினிமம் மெயின்டெனன்ஸ் செலவு நான் பண்ணி தான் ஆகணும். மினிமம் மெயின்டெனன்ஸ் செலவு நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, அப்ப இது எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இது ஒரு 4000 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, பிசினஸ் கண்டினியூ பண்ணா எனக்கு என்ன காஸ்ட் வருது? 6000 ரூபாய் பிளஸ் இது ஒரு 6000 ரூபாய். பிசினஸ் ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சிருந்தால் வாடகை குறைக்க முடியாது. அப்பப்ப நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும், கிளீன் பண்ணணும். அப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகும், கொஞ்சம் குறையும், ஆனா ஃபுல்லா குறையாது. 6000க்கு பதில் 4000 ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு, ஃபுல்லா குறையில. 6000க்கு பதிலாக 4000. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுது? ஷட் டவுன் பண்ணியிருந்தால் சேல்ஸ் கிடையாது, வேரியபிள் காஸ்ட் கிடையாது, கான்ட்ரிபியூஷன் 0. ஆனால் ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 4000 ரூபாய் கொடுக்கணும். அப்போ 0 - 4000 4000 நெகட்டிவ். 4000 நட்டப்படுறது பெட்டரா, பிஸ்னஸ் பண்ணி 2000 நட்டப்படுறது பெட்டரா? பிஸ்னஸ் பண்ணி 2000 நட்டப்படுறோம், நடத்தாம 4000 நட்டப்படுறது பெட்டர். யூ கேன் கண்டினியூ த பிஸ்னஸ், டோன்ட் ஷட் டவுன். So this is named as shutdown cost. Shutdown cost. Clear? Now, just see here. Now, shutdown cost. I have converted this into a formula like simple formula like பிஇபிக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கோ அந்த ஃபார்முலாவில் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்ல இருந்து ஷட் டவுன் பண்ணாலும் ஒரு செலவு ஆகும்னு சொன்னோம்லே அதை நம்ம லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. Same BEP illustration. What is the formula for BEP? Fixed cost divided by contribution into sales. இந்த fixed cost சின்னதா மாத்துறோம். என்னன்னு மாத்துறோம்? Fixed costல இருந்து shutdown cost if any, then it should be subtracted. It should be subtracted. Then it becomes what? Shutdown point னு வச்சுக்கலாம். இதுக்கு கீழே சேல்ஸ் போச்சுன்னா ஷட் டவுன் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதான் அதோட அர்த்தம். Sale price 100, variable cost 60, fixed cost 50. Fixed cost being 20 is to be incurred even if closed. Currently the fixed cost is 50. Even the business is stopped, still you have to spend how much? Another 20. Okay. One second.
now இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல் பிரைஸ் 100, வேரியபிள் காஸ்ட் 60, ஓகே, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 50,000, ஷட் டவுன் காஸ்ட் 20, ஷட் டவுன் பண்ணாலும் ஆகிற காஸ்ட், into sales price being 100, contribution being sales minus variable cost. C is equal to 40. Final answer எவ்வளவு வருதுங்க? 75,000. Break even point என்ன answer? Fixed cost divided by contribution into sales. 1,25,000. Sales வந்து 1,25,000. Variable cost contribution minus fixed cost, you will get the profit. இது understanding காக. Per unit க்கு பார்க்கலாம். Sales price being 100. Okay. So variable cost being 60, contribution being 40. Per unitல இது சொல்லக்கூடாது இல்லையா? Fixed cost being 50. சொல்லுங்க, variable cost எவ்வளோ? 75,000. Contribution being 50. 50 minus 50, 0. You don't have any profit. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? 1.25 லட்சமாவது சேல்ஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் ஆகும். மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் வெறும் 1 lakh தான் இருக்கு. மார்க்கெட் டிமாண்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? வெறும் 1 lakh தான் இருக்கு. 1 lakh rupees. அப்ப என்ன நடக்கும்? 60,000 ரூபாய் வேரியபிள் காஸ்ட் போயிடும், கான்ட்ரிபியூஷன் 40,000, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 50,000 போச்சுன்னா நீங்க 10,000 ரூபாய் நஷ்டப்படணும். கிளியர்? அப்ப யூ டெம்ப்டட் டு ஷட் டவுன் தி பிசினஸ். இது மார்க்கெட் டிமாண்ட் இஸ் only 50,000, variable cost 30, contribution being 20, fixed cost 50,000 போச்சுன்னா 30,000 being the loss. அப்ப நீங்க என்ன முடிவு பண்ணுவீங்க? 1.25 லட்சத்துக்கு கீழே பிசினஸ் நடக்கும்னு சொன்னால் அது ஒர்த்லெஸ், அதாவது ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்னு நீங்க நினைப்பீங்க. 1.25 லட்சம் மினிமம் 1.25 லட்சம் சேல்ஸ் நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க. If the sales is 1 lakh, you better stop the business. The sales is 50, still you can stop அப்படின்றாங்க. மார்க்கெட் டிமாண்ட் 1 lakh இருக்கும்போது நான் ஸ்டாப் பண்ணா என்ன நடக்க போகுது? மார்க்கெட் டிமாண்ட் 1 lakh இருக்கு, 50,000 இருக்கு. These are the two scenario. I don't do any sales அப்படின்னு சொன்னாக்க வேற வழி இல்ல, contribution is 0. Unavoidably skeleton maintenance. அட்லீஸ்ட் இந்த கடை வச்சிருக்கிறது வாடகைன்னு கொடுக்கணும்ல, அதுக்கு 20,000 ரூபாய் செலவாகும். அப்ப this minus this 20,000 being the loss. Compare these two. 1 லட்சம் ரூபாய் சேல்ஸ்னா 10,000 ரூபாய் நஷ்டம் வருதுன்னு நீங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணீங்கன்னா அதே 1 லட்சம் ரூபாய் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணா 20,000 ரூபாய் நஷ்டம். சோ அப்ப எது பெட்டர்? This is better, not this one. 50,000 இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க அப்ப டிஸ்கண்டினியூ பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய contribution 0, your fixed cost 20 is subtracted, then you will get 20,000 negative value. Now compare these two. அப்ப ஷட் டவுன் பண்ணி வைக்கிறது பெட்டர். இது ஷட் டவுன் ஆப்ஷன், இது ஷட் டவுன் ஆப்ஷன். பிஇபி காட்டிலும் கம்மியா இருக்கு, ஆனாலும் பிசினஸ் பண்ண வேண்டியதா போச்சு இந்த இடத்துல. இதுவும் பிஇபி காட்டிலும் கம்மி, ஆனா பிசினஸ் ஷட் டவுன் பண்ண லாபம் ஜாஸ்தி இருக்கு, நஷ்டம் கம்மியா இருக்கு. அப்ப எந்த பாயிண்ட்ல ஷட் டவுன் வந்து அட்வைசபிள் சொன்னால் அதான் இந்த ஷட் டவுன் பாயிண்ட். நம்ம கண்டுபிடிச்சோமா இல்லையா? எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சோம்? 75,000 கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். 75,000. If the market demand is 75,000, what happens? I continue the business.
வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ 60% இதுக்கு 45,000 45 தானே and 30,000 being the contribution. அதில் நீங்கள் என்ன லெஸ் பண்ணிக்கலாம் 50,000 நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எவ்வளோ வருது லாஸ் 20,000. அதே 75,000க்கு பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தால் பிஸ்னஸ் ஷட் டவுன் பண்ணியிருந்தா இது கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஷட் டவுன் பண்ணியிருந்தா இதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. இங்கே மட்டும் எவ்வளோ போகும் 20,000 போயிடும். அப்போ 20,000 கிடைக்கும் லாஸ். இது வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் இதை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐ கே த ஃபார்முலா டைரக்ட்லி. இதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மைனஸ் ஷட் டவுன் காஸ்ட் இன்ட்டு சேல்ஸ் பை கான்ட்ரிபியூஷன் டேட்டா போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இருந்தாலும் நான் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ கிவன் எ ஃபார்முலா லைக் கிளியர். Next, ninth question, shut down one of the comprehensive illustrations. Now, the company is presently passing through a period of very lean market. Market ரொம்ப பாசிட்டிவா இல்லை and currently operating at 50% capacity and have also selling its product at a discounted price, generating a total sales revenue of 60,000 at that level. 50% லெவலில் 60,000 சேல்ஸ் ரெவென்யூ. ஆனால் இது ரெகுலர் ப்ரைஸானா ரெகுலர் ப்ரைஸும் கிடையாது, டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ். It is expected that the market scenario will improve in the next year and on a conservative estimate the company is likely to operate 70% capacity level with increased sales volume of 120. 50% capacity-க்கு 60,000 அப்படி சொன்னா 70% கெப்பாசிட்டி வரப்போற ஆண்டுகளில் பண்றோம் அப்படின்னா எவ்வளவு இருந்திருக்கணும் 84,000 இருந்திருக்கணும். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க 120,000 சொல்றாங்க. ஏன்? இது டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ். லெவல் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸும் கம்மி, ரெகுலர் சேல் பிரைஸும் கலெக்ஷன் ஆக மாட்டேங்குது, சேல்ஸ் பிரைஸை கிராஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ரொம்ப குறைச்சி வச்சிருக்கோம். இதே 120 கணக்கு பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க 50% இருந்தால் சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான், தேவையில்லை. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் why it is not matching. 50% 60 இருந்தால் 70 84 தானே வந்திருக்கணும். வரலன்னா என்ன காரணம்? இந்த 50% கெப்பாசிட்டியில் விற்கும் போது எனக்கு சேல்ஸ் சரியாக நடக்கல, ப்ரைஸையும் நான் குறைச்சிட்டேன். அதனால தான் எனக்கு 60,000 ரூபாய் தான் சேல்ஸ் கலெக்ஷன் ஆயிருக்கு. வேரியபிள் காஸ்ட், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் அட் 100% கெப்பாசிட்டி ஆர் திஸ் மச். So, sales, variable cost, contribution, fixed cost, profit or loss. At 100% capacity la variable cost எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறாங்க 1,09,000, 1,01,000 சும்மா போட்டுக்கிறேன். And fixed cost 19, total cost being 1,20,000. As an option, the management is considering close down the operations for 1 year and restart operation after 1 year when the market conditions are likely to improve. இந்த முதல் ஆண்டில் நமக்கு ஒன்றும் பிசினஸ் நடக்கல, அதனால க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், 1 இயர் பிறகு இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. If closed down for that year, it is estimated that
The present fixed cost will reduce by 60%. What about the new fixed cost? Revised. Otherwise, shutdown cost வச்சுக்கலாமா? Shutdown cost. 19 into 40% is the revised value. 60% குறைஞ்சிரும், 40% இருக்கும். எவ்வளவு வருது? 7,600. There will be cost of 10,000 towards closing down the operations. Business close பண்றதுக்கு சில செலவு ஆகுது. லேபர்ஸ்க்குலாம் செட்டில்மெண்ட் பண்ணி அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, அது இல்லாம வேற செலவுகள். To maintain a skeleton maintenance service for which 24,000 incurred. அது இல்லாம 24,000 ரூபாய் தனியா நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அப்பப்ப மெஷின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு போய் செக் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பிசினஸ் பிக்கப் ஆகும்போது ரீஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு 20,000 ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. All these costs are named as skeleton cost or shutdown cost. எவ்வளவு வருதுங்க டோட்டலா? 61,600. You are required to work out the profitability under the two options and give your comment அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஸோ வரப்போற ஆண்டுகள்ல நமக்கு 50% தான் நடக்க போகுது. 50%. 50% ஆபரேஷன்ஸ்ல சேல்ஸ் எவ்வளவு வருது? 60,000. வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? 5,500. 100% 1,01,000 50%. வேரியபிள் காஸ்ட் அதே தான் இருக்கும், அதை நம்ம டச் பண்ண முடியாது. 1,01,000 இருக்கு, இப்போ வந்து 50% 5,500 இருக்கும். We cannot touch this. Contribution being 9,500. Fixed cost 19,000. And your profit being 9,500. At 50% capacity. At 50% capacity, your profit being 9,500 loss. இப்ப ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சிருந்தா you have to incur 61,600 and your loss being, so it is not advisable. What happens in the next year? Sales வந்து 1,20,000 நடக்கும். Variable cost 1,01,000 for 100% 70% இல்லையா? 70% எவ்வளவு வரும்? 70,700 and contribution being 49,300. Fixed cost 19 போயிடுச்சுனா 30,300. அப்ப 50% லெவல்ல கண்டினியூ பண்ணி லாபத்தை பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துல உங்களோட லாபம் எவ்வளவு வருது? 2 இயர்ஸ்ல in 2 years 3,300 gain, 9,500 loss அப்படி சொன்னாக்க 20,800 is the 2 years profit. ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷம் கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா உங்களோட லாபம் எவ்வளவு இருக்கு? 31,300 actually loss. The better between these two, better option being this one, not this one. Okay, you are required to work out the profitability under two options அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. இது மட்டும் ஆன்சர் சொன்னா போதும், இதை சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இன்னொன்னே நான் சேர்த்திருக்கிறேன் உள்ள. கிளியர்?
Now let's move on to the make or buy decision related. Make or buy. Make or buy. A manufacturing company finds that while the cost of making a component part is 10, making cost, the same is available on the market at 9 with an assurance of continuous supply. Give your suggestion whether to make or buy this part அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ மேக்கிங்க்கு என்ன காஸ்ட் வருது? 10 rupees inclusive of fixed overhead. 10 rupees. ஆனா வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும்தான் நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 rupees 50 paise தான் இதோட லாஜிக். பை பண்ண என்ன நடக்கும்? பை பண்ணா 9 rupees கொடுப்பீங்க. ஆனா உங்களால இந்த 1 rupee 50 paise அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஏற்கனவே கெப்பாசிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இன்னெவிட்டபிள். வெளியில வாங்குறது 9 ரூபா பிளஸ் இந்த 1 ரூபா பைசா சேர்த்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 10 ரூபா பைசா மாறிடும். Because this fixed cost is non-controllable. So இங்க 10 இங்க 10.5. அப்ப ரெண்டுல எது பெட்டர்? Making is better. Making is better. Give also your view in case the supplier reduces the price from 9 to 8. The cost information is as follows னு கேக்குறாங்க. அதே 9 to 8 னா மேக்கிங்கா இருந்தா எவ்வளவு காஸ்ட் வருது? 10. பையிங்கா இருந்தா 8 rupees plus உங்களுடைய ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அதே சேர்த்துக்கணும். ஸோ 9.5 இது வந்து 10. அப்ப இதுதான் பெட்டர். அப்படின்னா நீங்க என்ன பார்க்கணும்? யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் ஒன்லி வேரியபிள் காஸ்ட் தான். மேக்கிங் உடைய வேரியபிள் காஸ்ட், பையிங் உடைய பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். இங்க வந்து பையிங் உடைய பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் வந்து 9. அப்ப இதுதான் பெட்டர், இது கிடையாது. இங்க வரும்போது இது பெட்டர், இது கிடையாது. மேக் ஆர் பை டிசிஷன். மேக் ஆர் பை டிசிஷன். Now let's move on to the next one. Eleventh question. Question number 11. A company can make any one of the three products X, Y or Z in a year. மூணு ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது ஒன்ன பண்ணலாம். It exercises its options only at the beginning of the each year. அதுல எதை பண்றது அப்படிங்கறத இயர் பிகினிங்ல தான் முடிவு பண்ணோம். X பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு Y and Z வெளியில கொடுத்தாச்சு, நீங்க பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு நடுவில் போய் மாத்திட்டு இருக்க முடியாது. So you have to make the decision whether you can manufacture X or Y or Z. That too you have to make the decision in the very beginning of the year. Relevant information about the products for the next year is given below. Relevant information about the products for the next year. இப்ப இப்படி வந்தால் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க கம்ப்யூட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு சொல்லி இருக்கிறோம். அதை கண்டுபிடிச்சா போதுமானது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். So find out the contribution here. Sales minus variable cost is the contribution. 10 minus 6, 4. 12 minus 9, 3. And 12 minus 7, 5. This is what about the contribution. Okay. Now, எவ்வளவு total contribution கிடைக்கும்? Total contribution X உடைய மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் 3000 இருக்கு. ஆனா உங்களுடைய கெபாசிட்டி 2000 தான் இருக்கு. எது பண்ண முடியும்? ரெண்டுல whichever is lower தான் பண்ண முடியும். மார்க்கெட்ல 3000 டிமாண்ட் இருக்கு, உங்களால 2000க்கு மேல பண்ண முடியாது. சப்போஸ் உங்களுடைய டிமாண்ட் வந்து மார்க்கெட்ல 2000 இருக்கு, உங்களுடைய கெபாசிட்டி 3000 இருக்கு. If you produce higher capacity, what's the use at all to sell? There is no chance to sell. அப்படின்னா இதுல whichever is lower will be taken. Between these two, whichever is lower, logically. அதாவது 2000, 2900. Now you multiply contribution per unit with the
production capacity you have, production you planned, 4 into 2000, 8,000 rupees, 2 into 3, 6,000 rupees, 5 into 900, 4,500. 4,500. Fixed cost is irrelevant. Fixed cost is irrelevant. Clear? So, இங்க என்ன கேட்கறாங்க? Opportunity cost பத்தி கேட்கறாங்க. Opportunity cost ன்னு சொன்னால் second best option. If you choose X, okay. அப்ப எதை விட்டு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும்? Yயும் Zயும் விட்டு கொடுக்கணும். இந்த Yயும் Zயும் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுல எது பெஸ்ட்? Y. அந்த வேல்யூவை நம்ம இப்ப லெஸ் பண்ணிக்கணும். That is called opportunity cost. Y இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க இந்த ரெண்டுல பெஸ்ட் வந்து X விட்டு கொடுக்கணும். And Z வந்துச்சுன்னா X or Y அதுல 8,000 ரெண்டுல எது பெட்டர்? 8,000 is taken. Clear? So உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. மூணு ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஓகே, ஏ பி சி மூணு கம்பெனியில் உங்களுக்கு வேலைக்கு கூப்பிட்றாங்க. ஏங்கிற கம்பெனியில் 1 lakh சேலரி சொல்கிறான், பிங்கிற கம்பெனியில் 1,20,000 சொல்கிறான், சிங்கிற கம்பெனியில் 80,000 சொல்கிறான். இஸ் தட் ஓகே? அப்போ எந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு பிரியப்படுவீங்க? நேச்சுரலி பி. ஓகே, இப்போ பி கம்பெனியில் போனதுனால என்ன இழந்தீங்க? ஏயும் சியுமா, ஏசியா, ஏ ஆர் சியா? எதை சொல்லுவீங்க? எது உங்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பா இருக்கும்? ஏவோட இழப்பா, சியோட இழப்பா? ஏ. அதுதான் ஆப்போசிட் காஸ்ட் நம்ம சொல்லணும். சி தான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அதை பத்தி நான் கவலைப்பட போறது இல்லை. எதை நான் சூஸ் பண்ணாம விட்ட பல ஆப்ஷன்ஸ்ல தி பெஸ்ட் என்னவோ அதான் செகண்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ், அதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். If I choose B, I leave A or C unselected. If I leave A and C unselected, between these two, which is more botheration for you? That job gives you more revenue between these two. அதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். நான் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணலாம் அல்லது கோச்சிங் சென்டர் நடத்தலாம், எது பெட்டர்? ஸோ தட்ஸ் வாட் அபவுட் தி லாஜிக். இது எல்லா இடத்துலையும் உண்டு. இப்போ சொல்லுங்க, ஏ பி சி மூணு எது பெட்டர்? இது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல, இது உங்க வீட்டு பக்கத்து வீடு, நெக்ஸ்ட் ஹோம், எது பெட்டர்? ஏ வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் இல்ல ராஜஸ்தான், தாரில் வச்சுக்கலாம். So it's not only money matters, it has some other consideration also. To make you understand the logic, I have explained what is called opportunity cost. ஏன் நான் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணல, ஏன் நான் வந்து சிங்கர் அகாடமி நடத்துறேன்? I want to be independent. Why do I want to get controlled by somebody else? அப்போ ரெண்டுலையும் காஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது எது பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க, ரெவன்யூ எது பெட்டரா இருக்கும்? That's a whatever choice. காலேஜில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா வேற மாதிரி ரெவன்யூ, இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருந்தா வேற மாதிரி ரெவன்யூ. ஸோ ஐ மே பி லூசிங் சம் ரெவன்யூ when the market is lean. காலேஜில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு சேலரி வந்துட்டு இருக்கும். ஓன் இன்ஸ்டியூட்னா கோவிட் டயத்தில் சேலரி கிடையாது இல்லையா? ஸோ தட் ட்ரபிள் வி ஃபேஸ். போத் ஆர் தேர். Despite that, I have chosen this is because it's my other flavor is included here. Like this வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு, அது வந்து தொலைவில் இருக்கு. அப்படின்னா consideration is not only money, you will consider the other factors and other factors worth. ஆனால் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் என்ன அர்த்தம்னா செகண்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். செகண்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுப்பா? அதை கன்சிடர் பண்ணோம். ஆட் பண்ணக்கூட, புக்ல அதை ஆட் பண்ணி போட்டு வச்சிருப்பான். ஆட் பண்ணக்கூடாது கரெக்ட் ஆன்சர். நான் என்ன பண்ணேன், CMA புக்ல ரெண்டே ஆட் பண்ணி போட்டு வச்சிருப்பான். லாஜிக்கலி தட் இஸ் நாட் குட். வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஒரே இடத்துல மூணு வேலையும் எப்படி பார்ப்பீங்க? ஒன்று தானே பார்க்க முடியும். ஒன்று ஏற்ற ஒன்று விடணும். இங்கே பாருங்க, ஐ திங்க் OM பேப்பரில் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மாடல் நினைக்கிறேன். ஆமாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மாடல் வந்து ஓஜல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மேடம். ஓகே, ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேட். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பரில் எது பெட்டர் அப்படின்னு எடுப்போம். இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன், ரெண்டு பேர் வரீங்க, ரெண்டு பேத்துக்கும் நான் சாக்லேட்டை ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டி கையில் கொடுக்குறேன், இந்தாங்க அப்படின்ட்டு.
இதுல ஒரு 55 இருக்கு, இதுல ஒரு 54 இருக்கு. இப்ப 2 மூட்டை கையில கொடுக்குறேன், எது வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க? இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உங்களுக்கு புரியணும்னு சொன்னால் இது 550 இருக்கு, இது 499 இருக்கு, 49 இருக்கு. இப்ப எது வேணும்? ஒவ்வொரு சாக்லேட்டும் ₹1. இப்ப எது வேணும்? ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்பீங்க. இருங்க சார் நான் கூட்டிக்கிறேன், எனக்கு லாஸ் ஆகக்கூடாது, கொடுங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் 550 இருக்கு, இதுல 549 இருக்குன்னு நீங்க கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துப்பீங்களா? நான் கிளியரா சொல்லிட்டேன், இதுல 550 ஏதோ ஒரு 2 இதுல வந்து ஒன்னுல 550 சாக்லேட் இருக்கு, ஒன்னுல 549 சாக்லேட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஒன்னுல ஒவ்வொரு சாக்லேட் ₹1 தெரியும். எடுங்கன்னு சொல்றேன், நீங்க என்ன செய்வீங்க? ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்கன்னு எடுத்துட்டு போவீங்க இல்லையா? அதையே மாத்திடுவோம். 550 கிராம் தங்கம் நாணயம், இதுல 549 கிராம் தங்க நாணயம் இருக்கு, ஒவ்வொன்றும் 15,000 ரூபாய் ஒரு கிராம். இப்ப சொல்லுங்க, 2 நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல சார், நான் சாப்பிடாம கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் எடுத்துட்டு போவேன். அந்த டிஃபரன்ஸ், மேக்னிடியூட் டிஃபரன்ஸ் பெருசா ஆக ஆக ஒன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னொரு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க பாதரேஷன் பெருசா இருக்கும். இதுல பெருசா பாதரேஷன் ₹1 என்ன சார் உட்கார்ந்து கடை பேசிட்டு, இங்க எனக்கு மேட்டர்ஸ். தட்ஸ் a logic. So அப்ப this money is bigger, the difference is bigger, then it will have more impact. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு சொன்னால் எதை நீங்க சூஸ் பண்றீங்களோ, அதனால பல விஷயத்தை சூஸ் பண்ணாம விட்டீங்களே, அந்த பல விஷயத்துல எது பெஸ்ட்டோ அதை எடுத்துக்கும். அந்த பெஸ்ட் அக்கார்ட்லயும் இது பெஸ்டா இருக்கணும். ஸோ இஃப் யூ சூஸ் எக்ஸ், வாட் டஸ் இட் மீன்? எக்ஸ் இஸ் சுப்பீரியர். அப்ப எதை விட்டு கொடுத்தீங்களோ அதுல இதற்கெல்லாம் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி வரவே கூடாது. அதான் அதோட லாஜிக். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இஃப் ஐ சூஸ் பி, இதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து 1 lakh. If I choose A, இதோட opportunity cost 1.2 lakhs. If I choose C, opportunity cost being 1.2 lakhs. C choose பண்ணீங்கன்னா A யும் B யும் choose பண்ணா போயிட்டீங்க. அப்ப ரெண்டுல எது உங்களுக்கு வர்த்தது ஜாஸ்தி கொடுக்கும்? A. If you choose A, you left not choosing B and C. அப்ப இந்த B and C choose பண்ணாதல எது வர்த்தது ஜாஸ்தி கொடுக்கும்? B. So அது 1.2. அப்ப நீங்க வருத்தப்படுறத காட்டிலும் நீங்க சூஸ் பண்ணது பெட்டரா இருக்கணும். இது இருக்கா? இல்ல. இது நீங்க சூஸ் பண்ணது வருத்தப்படுறத காட்டிலும் கம்மியா தான் இருக்கு. ஓகே, அதான் இது கிடையாது. நீங்க வருத்தப்படுற இந்த நம்பர் அதை காட்டிலும் நீங்க சூஸ் பண்ணது கரெக்ட். So you have made a correct choice. So this is the correct one. You have to choose B. அதான் லாஜிக். ஆப்போசிட் காஸ்ட் பத்தின விஷயங்கள். Contribution of second best alternative will be the idea you have to keep in your mind. Clear? Now let's move on to the next one. Plant merger. Now two manufacturing companies which have the following operating details னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. These are the operating details. Okay, assuming that the proposal is implemented, அதாவது you are going to merge these two company 1 யும் company B யும் நீங்க merge பண்றீங்க. Calculate break-even sales of the merged plant and capacity utilization at that stage. Plant A யும் plant B யும் merge பண்ணி இனிமே single plant மாத்த போறீங்க. Single plant மாத்துனீங்கன்னா what is a BEP ன்னு கேக்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக்.
ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். if the capacity is not same 100%, you have to convert that into 100%, only then you can go for merging. 100% capacity கொடுக்காம company A is operating at 90% capacity, company 2 is operating at 60% சொல்லிட்டால் ரெண்டையுமே 100% capacity மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் merge பண்ணி then you can continue the rest as usual. Let's see. Sales, variable cost, contribution, fixed cost, profit. Let's see company A. Company 1. Percentage and rupees. Sales 540 lakhs. Variable cost 396. Contribution எவ்வளவு வருதுங்க? 244. Fixed cost 80. 144. Okay. And profit being 64. This is 90% capacity. Company 2 operating at 60% capacity. 300, 225, 75, fixed cost 50, subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 25. Now company 1 100% capacity கண்டுபிடிங்க. company 2 அதையும் 100% capacity கண்டுபிடிங்க. only then you can merge. 90% 540 இருந்தா 100% எவ்வளவு இருக்கணும்? 600. 396 for 90% னா 100% க்கு 440. Contribution being 160. Fixed cost மாற போறதில்ல, remains same 80. Then profit being 80. Company 1 is operating at 100% in சொன்னால் it gives you profit of rupees 80. Similarly in case of company 2, 300 for 60% capacity. அப்படின்னா 100% capacity க்கு 500. Variable cost 225 for 60% capacity 100% எவ்வளவு வரும்? 375. 125 will be the contribution. Fixed cost being 50 and 75 will be your profit. Now combined 1 and 2 சேர்த்து at their 100% capacity. சொல்லுங்க. Combine these two. 1100, 1100, அதுக்கப்புறம் இது 8, 15, 285, 130 and 155. Now what is the question here? Break even sales of the merged capacity. BEP கண்டுபிடிக்கணும். 1 and 2 உடைய BEP. BEP ன்னு சொன்னால் profit 0, fixed cost 130. அப்ப contribution should be 130. You can do the cross multiplication, reverse calculation. 130 into 1100 divided by 285 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? 502. இது 372. Clear? So 502 will be the break even point. And capacity utilization. Break even point being 502 lakhs. Let me lakhs. Capacity utilization 502 lakhs. Your capacity being 1100 lakhs. Represent in percentage. 45.63%. Break even sales of the merged plant being 502 lakhs. Percentage சொல்றதா இருந்தால் 45.63%. அதோட full capacity 43.63% வந்து break even point க்கு ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு.
Is that clear? Now, profitability of the merged plant at 80% capacity. 1 and 2 ரெண்டு சேர்த்து 80% ஆப்ரேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? Multiply with 80%. 880, 815 into 80%. எவ்வளோ? 652, 228, fixed cost 130 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 98 is the profit. Sales turnover of the merged plant turn a profit of 75 lakhs. Desired profit case. Desired profit ஆக இருந்தால் fixed cost plus desired profit, okay, into sales by contribution. Fixed cost being 130, your desired profit being 75 lakhs. Sales being 1100 sales with the contribution being 285. It is inverse of PVR. Inverse of PVR. Come on, tell me. 91.2. 791.2 lakhs. 791.2 lakhs. The last question. When the merged plant is working at a capacity to earn a profit of 75 lakhs, அதாவது 791.2 lakhs விக்கிறீங்க. What percentage increase in selling price is required to sustain an increase of 5% fixed overhead? Fixed overhead 5% அதிகமாயிடுச்சுன்னா எனக்கு அதே 75 lakhs வரணும்னா என்ன சேல்ஸ் உடைய பிரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? What about the price change in sales? Your fixed cost being 130 lakhs, increase in fixed cost being 5% on this, 6.5 lakhs. இப்போ இந்த 6.5 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு fixed cost அதிகமாயிடுச்சு. Fixed cost அதிகமாச்சுன்னா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும்? சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும். சேல்ஸ் ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும். எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்? சேல்ஸ் ப்ரைஸை. சொல்லுங்க பார்ப்போம் இதை. சேல்ஸ் பிரைஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? 6.5 தானா? வேரியபிள் காஸ்ட் will not have any impact. So variable cost will not have any impact. சேல்ஸ் பிரைஸ் சேஞ்சா சேல்ஸ் வால்யூம் சேஞ்சான்னு பலமுறை பேசியிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல பிரைஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அப்ப சேல்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் சேல்ஸ் வந்து 791.2 lakhs. You have to increase in sales to compensate this one. அதே 6.5 நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண போதுமானது. 6 லட்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சுன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் அதுக்கு ஆகுமா? வேரியபிள் காஸ்ட் ஆக போறது செய்ய போறது இல்ல. ஏன்னா 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி 150 ரூபாய் வித்திருக்கிறீங்க, 50 ரூபாய் ப்ராஃபிட். இப்ப என்ன பண்றீங்க? வாங்கினது என்னமோ 100 ரூபாய் தான், விற்கிறது 105 விற்கிறீங்க, 155 விற்கிறீங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி you will get 5 rupees excess in the contribution which is reflecting in your profit directly. ஓகே, அவன் சேல்ஸ் பிரைஸ் சொல்லாம இந்த क्वेश्चनல என்ன கிளியரா சொல்லி இருக்கான்? செல்லிங் பிரைஸ் பத்தி சொல்லி இருக்கான். செல்லிங் பிரைஸ் சொல்லாம சேல்ஸ் வால்யூம்ல சேஞ்ச் ஆகணும்னு சொல்லி இருந்தால் கொஞ்சம் காஷியஸா இருப்பார். whether it is being the sales price or sales volume.
இது சேல்ஸ் பிரைஸ் தான் சொல்லியிருக்கிறோம். சேல்ஸ் பிரைஸ் அதிகமாகிறதுனால வேரியபிள் காஸ்ட் முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதே வேரியபிள் காஸ்ட் தான் நமக்கு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் see here. Now 791.2 சேல்ஸா இருக்கும்போது வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவுங்க? 1100ல 815 சொன்னால் 791.2 இதுக்கு எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கும்? Do the cross multiplication, make it faster. 586.2. அப்போ what about the contribution? 204. Then 130 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 75 வரணுமே. கொஞ்சம் ஃபிராக்ஷனல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வராதே. 205. ஓகே 205. ஓகே கிளியர். இது டிசைர்டு ப்ராஃபிட் கேஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்ல போறேன். அப்ப 791.2 எக்ஸிஸ்டிங் சேல்ஸ் பிரைஸ் பிளஸ் என்ன ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதை ஆட் பண்ணிடுங்க. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 130க்கு 5% போட்டீங்கன்னா 6.5 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப ரெக்வயர்டு ரிவைஸ்டு சேல்ஸ் பிரைஸ் பீங் 797.7. 797.7. You are increasing the price. Sales price is increased. What about the variable cost? That remains the same. And this value being 211.5. 130 போச்சுன்னா அதே 75 வந்துடுது. Sorry, 136.5. Okay. Again we get the same 75. Clear? Suppose இந்த இடத்துல சேல்ஸ் பிரைஸ் கொடுக்காம உங்களுக்கு சேல்ஸ் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னா வேரியபிள் காஸ்டும் இம்பாக்ட் இருக்கும். அப்ப எப்படி போடுங்க? This will be 75. This is 136.5 and my required contribution being 211.5. And what about the sales? 211.5 is the contribution into இந்த இடத்துல உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் merged plant உடைய ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு இருக்கு? இது மாற போறதில்லை. இன்ட்டு 1100 divided by 285 போட்டீங்கன்னா என்ன வருது? 816. 816 எக்ஸாக்டாவா? 16.3. இந்த வேல்யூ எவ்வளவு வருது? வேரியபிள் காஸ்ட் 816.3 into variable cost portion being 815 per 1100. ஓகே, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்து போட்டுக்கலாம். இப்படி போடணும்னா எவ்வளவு வருது? 604.8. இது சேல்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ரெக்வயர்மெண்ட். சேல்ஸ் வால்யூம்னா 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி 110 ரூபாய் விற்கிறேன். ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தணும்னா டபுள் ஆக்கணும்னா 200 ரூபாய்க்கு வாங்கி 300 ரூபாய் விற்கணும். இப்படி பண்ணா அது சேல்ஸ் வால்யூம். ப்ராஃபிட்டை டபுள் படுத்துறதுக்கு சேல்ஸ் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க வேரியபிள் காஸ்ட் அதே தான். மீன்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் அதே தான். ஃபிக்ஸ்டு இது சேல் பிரைஸ் இருக்குல்ல, அப்படியே டபுள் ஆக்கிடுங்க, 200 ஆக்கிடுங்க. இது வந்து சேல்ஸ் பிரைஸ் சேஞ்ச், இது சேல்ஸ் வால்யூம் சேஞ்ச். வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த பிரைஸ் ஆர் வால்யூம். வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆயிடும். பிரைஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் ரிமைன்ஸ் சேம். வேரியபிள் காஸ்ட் ரிமைன்ஸ் சேம். கிளியர்?